resistor type, weighted resistor type DAC. Okay. So let us see. So it's a circuit diagram. 1 second. So in the case of weighted resistor type DAC, you can see there are different resistors. So in the inverting terminal, there are different resistors like 2R, 2 square R, 2 raised to 3 R, etc. 2 raised to N R. Okay. 1 second, let us see. So let us see the circuit diagram. Once again, we can redraw it for the sake of explanation. We need to write some equations for it. So let us see. So basically a DAC contains a inverting adder. So the input will be given to the inverting terminal. Okay. First section is a 2R section. So there is a resistor and it is an SPDT switch there is. That means a single pole double throw switch. That is, there will be 2 points for which this switch can be connected. And here this point is ground point. You can see here either this pole can be connected to this ground point or to this point, and here in this terminal we will be giving the voltage, that is reference voltage minus VR here. Okay. So this is the position, and based on the need this will be connected to either to this point or to this point. Okay. So this is the resistor 2. 1 second, this is the resistor 2R. Similarly, second case here it will be 2 square R. Okay, 2 square R. And it is also a SPDT switch, that is single pole double throw switch, and one point is ground point and other is connecting to this reference voltage minus VR. So based on the need, switch can be connected either to ground point or any other point. So that is depends upon our bit pattern. Okay. So similarly, there will be a large number of resistors, and if this is the last resistor, this is 2 raised to N R. Okay. Simply we are representing here. We are representing an N bit DAC, and it may be either connected to this point or this point. This will be ground point. Okay, and here also this point is connecting to this reference voltage. Okay, so this is a inverting terminal input in the case of DAC, and here non-inverting terminal will be grounded. Okay, so we have gone through the similar type of circuit diagrams when we are studying the first module, that is in the case of applications of op-amp. We have gone through adder circuit. Also in the laboratory also we have done an experiment of inverting adder. Okay, you might have gone through it, and you know this is an inverting adder, and so whatever voltage is appearing to this inverting terminal, that will be added and the sum will be obtained at the output. See, one more thing, here is a resistance, that is a feedback resistance RF. So you can simply mark for writing the equations, you can simply mark the different currents IN, and here it will be I2, and here it will be I1. So here it is, you can mark it as I1, and this is I2. Okay, so this is the circuit diagram. So what is this bit? We can represent this pole as D1. This represents the first digit D1. This is D2, etc. What is this? This is DN. So this represents the LSD bit. Okay, LSD bit, and this represents the MS
B bit. Okay, so if you are writing a binary number 100 or 101, so this is the LSB and this is the MSB. Okay, what is its meaning? Most significant bit and least significant bit. Okay, so output voltage. So whenever we are giving bit patterns in any order, sometimes the bits may be 0, 0, 0, 0, 0, 0 or 0, 0, 1, like the way 0, 0, 1, 0. Next, sorry, next bit is 1 second. 0, 1, 0. This is in the same order. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So in the case of 3-bit DAC, we can give how many inputs? This is corresponding to 0. Okay, this corresponds to 1 and this corresponds to, like the way it will go up to 7. Okay, so by using the 3-bit DAC, we can give 7 inputs, 7 different inputs. And in the case of first case, 0, 0, 0 is giving. Whenever we are giving 0, 0, 0, so all the poles of the switch will be connecting to ground terminal. Okay, you can easily identify it. So this pole will be connecting to this ground terminal, this is also connecting to ground terminal, and this also will be connecting to this ground terminal. But 0, 0, 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. ഓക്കെ, ഇനി 0, 1, 0 മീൻസ് 0, 1, 0, 0, 1, 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇതല്ല സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് അല്ല. 0, 1, 0 എന്ന് പറയുന്നത് 2-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഇത് MSB ആണ്, ദിസ് ഇസ് MSB, ഇത് മിഡിൽ ബിറ്റ് ഇത് LSB ആണ്. അപ്പോൾ 0, 1, 0 വരുമ്പോൾ ഇത് 0-ലേക്ക് പോകും, 0-ലേക്ക് പോകും, ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകും. ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ, എങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ കറണ്ട് പോകുക. അതായത് മൈനസ് V റെഫറൻസ് എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, അടുത്ത 0, 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം, ഈ V റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് മൈനസ് V റെഫറൻസ് കാരണം ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക, 0, 1, 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. അതേസമയം ഇത് ഇവിടെ മൈനസ് VR കണക്ട് ചെയ്യും, മൈനസ് VR കാരണമുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവിടെ ഓരോ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നോക്കുന്നത്? സി ഹിയർ ദിസ് വർക്കിംഗ് ആസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആഡർ അല്ല. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആഡർ എന്താ, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ദീസ് ഓൾ ബ്രാഞ്ചസ് ആർ പാരലൽ. സി ഹിയർ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 2R, ഹിയർ ദിസ് ഈസ് 4R, ഹിയർ എക്സെട്രാ അപ് ടു ഹിയർ ഈസ് 2⁻n_r. So this resistance value varies in the range of 2R, 4R, 8R, 16R, like that. So there is a wide variation for this resistance. As a result, when this resistance is connecting to this reference voltage, so the voltage that is appearing at this node will be different for each of the branches. Okay, so whenever 2R resistance is connecting to this minus VR, because of minus VR there will be a potential difference or voltage at this point, and that voltage will be entirely different voltage from the voltage appearing due to this resistor. So corresponding to different bit patterns, the voltage that is appearing at this inverting terminal will be different. That is the point here. So what is our need? We want to convert a digital stream into analog one. So this is the digital data. So the input is a digital data here. We need to convert this digital data into analog form. Okay, so we expect there will be an analog variation of the voltage or analog variation of the current or continuous variation of the current. So an analog signal we are expecting here. So here what is the input? Here the input is a digital input. Okay, it may be bit patterns like varying from 0, 0, 0 or 0, 1, 0, like the, maybe like that. Okay, so whatever be the bit pattern coming here, based on the bit pattern, the voltage appearing to this terminal will be different. That is the concept here. How that voltage is different? Because we are connecting different resistors here. Okay, and also based on the bit pattern, the connection is different. Okay, sometimes based on the bit pattern, sometimes this resistor may be connecting to this ground.
in other case, it may be connecting to this reference voltage. Whenever it is connecting to reference voltage, the voltage appearing each of the resistor point, this node will be different because the resistances are different. So, നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വി റെഫറൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അല്ലെ, ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കേസിൽ സെയിം ആയിരിക്കുമോ? അത് സെയിം ആയിരിക്കില്ല. എന്താ അതിന് കാരണം? ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്? ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് 2R, the second branch it is 2 square R means 4R, the third branch it is 2 raised to 3R. What is its meaning? That will be 8R. In the fourth branch it will be 2 raised to 4R, that is means it is 16R. So the variation of resistance is very large, so the voltage appearing to this node will be different. So all these voltages corresponding to these bit patterns will be added at this inverting terminal because it is simply an adder circuit. Okay, so this will be added here. So at each of the bit pattern, the output obtaining at this terminal will be different. Okay, so corresponding to each, so we can say that corresponding to each bit pattern, the output voltage is different. So first we are giving 0 0 0. See, suppose we are getting a 1 volt. So 0 0 0 means what is its meaning? All the points will be connecting to this ground, right? So ground will connect to ground potential and output voltage. Output voltage 0 ആണ് കിട്ടുക, 0 volt is getting. Okay, next ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്ലോട്ട് വരക്കാം. ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് വേർഡ്, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 0 കിട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് വരക്കാം. ഇത് വി ഇൻപുട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എന്താണ്? വി ഔട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് വി ഔട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ വരുന്നത് വരെ ആ 0 തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ. വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്? So first bit pattern is 0 0 0. So what is the difference of this second bit pattern from this first bit pattern? So there is only simple one difference, right? So that is LSB is different, 1 bit difference, right? There is only 1 bit difference of the second bit from the first bit. You can clearly see. So only LSB is modified. So for that LSB change, what will happen to this output? So you can see in the circuit diagram. So here it will be connecting to MSB bit. Here MSB bit is 0, middle bit is 0, last bit is 1. So what is the connection will be here? It will be 0. That means it is connecting to this point. Second bit is also 0. So it is connecting to this point. And finally, what is the LSB bit? LSB bit is connecting to 1. That means what is its meaning? So the pole of the switch will be connecting to this negative reference voltage. Okay, so what is the result? So based on these connections, so here these 2 points are connected to ground. Okay, so this 0 volt will appearing here, but what is this case? In this case it will connecting to minus V reference. So based on that negative voltage, there is a voltage appearing to this node. Okay, so whenever a voltage is appearing here, it will be added, all these voltages will be added here, and the output will be the voltage corresponding to this MSB. So we will obtain a voltage. Suppose, see, in the case of DAC, that voltage is, usually that voltage is given by V reference divided by 2 raised to 3. See, for a single bit, the resolution is, that the resolution is V reference. Suppose V reference is 5 volt, what is its value? 5 divided by 8. Okay, so for 1 bit change, the resolution of the DAC, the resolution, what is the meaning of resolution? The simple or the minimum change in the output, minimum change in the input that the DAC can identify. So DACയുടെ ബിറ്റ് പാറ്റേണിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ DACക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി മിനിമം ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ദി DAC ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? V റെഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 raised to 3 ആണ്. ഇപ്പൊ ഇത് 3 ബിറ്റ് DAC ആയതുകൊണ്ടാണ്
this is 2 raised to 3. So V reference divided by 2 raised to 3. So okay, so this will be, suppose V reference is 5 volt, then we can write this is 5 by 8. Okay, അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ചേഞ്ച് വന്നത്? 1 ബിറ്റിലെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? 1 ബിറ്റ്. ഇപ്പോൾ വി റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വി ആർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് വി ആർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹിയർ ദിസ് മൈനസ് വി ആർ ഇസ് ഗിവൻ, മൈനസ് വോൾട്ടേജ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ടു ദിസ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. സോ വൺസ് വി ആർ ആഡിങ് ഇറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് വി ആർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പൊതുവെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിലാണല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ദെൻ ഹിയർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അനാലിസിസ് എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മൈനസ് വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഈ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടും. സോ ഹിയർ റെസൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബിറ്റ് ചേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 3 ബിറ്റ് ഡി എസ് ആണ്, ഒരു ബിറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയേഷൻ വരുത്തണം. അപ്പോൾ ആ എത്രത്തോളം ഒരു ഡി എ സിക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഏറ്റവും മിനിമം ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഡി എ സിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ. അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എത്രത്തോളം മിനിമം ചേഞ്ചിനാണ് അതിന് ഐഡന്റിഫൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിറ്റ് വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബിറ്റിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ചേഞ്ച്, സിംഗിൾ ബിറ്റിലുള്ള ചേഞ്ചാണ് മിനിമം ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ആ സിംഗിൾ ബിറ്റിലെ മിനിമം ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വി റെഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 2 ബിറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരിക? 2 പ്രാവശ്യം ഈ ചേഞ്ച് വരും. അതായത് 2 into 5 volt ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. ഇപ്പോൾ 3 ബിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 3 into 5 volt ഡിവൈഡ് ബൈ 8. അങ്ങനെ 4 ബിറ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. 4 ടൈംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത്രയും ഇത് വരും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് വി റെഫറൻസ് ബൈ 8 വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് വി റെഫറൻസ് ബൈ 8 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത്, അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഇനി ആ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നവരെ ഈ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് വി റെഫറൻസ് ബൈ 8 എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് 0 1 0. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡി എസ് സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇനി ഈ 0 1 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബിറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ട്? നെക്സ്റ്റ് 2 ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വരും. ഈ ബിറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലേ 0 0 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബിറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചേഞ്ച് വന്നില്ല അല്ലേ, 2 ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നു. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്നാൽ ഇതിനെയും കൂടെ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ 5 by 8 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 2 ബിറ്റ് വന്നാൽ 2 into 5 by 8. 3 ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്താണ് 3 into 5 by 8. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇത്രയായിരിക്കും. അത് കുറച്ച് സമയം വരെ നിൽക്കും. ഇനി അടുത്ത ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് നിൽക്കുക 100. അടുത്ത അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. ഇനി അടുത്ത ബിറ്റ് ഇവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ 101 വരും. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേവ് ഫോം ഉണ്ടാവുക. സോ ആദ്യം 0 0 0 ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. 0 0 1 വരെ ഒരു ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബിറ്റ് ചേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡി എസ് സി എങ്ങനെ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഒരു ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആഡ് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ്, ആ വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആ വോൾട്ടേജ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് മാറി. നേരത്തെ 0 ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ മാറി, ഒരു ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത 2 ബിറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. 0 1 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ബിറ്റിന് ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ, ഇവിടുന്ന് 2 പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് വരും. 0 0 0യിൽ നിന്ന് 2 പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് വരും. ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമുള്ള ചേഞ്ചാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി 2 times ആയി. അപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണിക്കുക. അത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണിക്കരുത്, ഈ ഒരു പോയിന്റിന്, ഈ ചേഞ്ച് വരുന്ന പോയിന്റിന് കാണിക്കും. ഇനി അടുത്ത ബിറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയിന്റിന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, അങ്ങനെ 7 വരെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെവൽ മാറി മാറി വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എസ് സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ. ഇത് അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ടാണ്. 1 0 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് 0 വന്നു, പിന്നെ 1 വന്നു, നെക്സ്റ്റ് 0 വന്നു, 0 1 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിജിറ്റൽ ലെവൽസ് ആണ് ഇതല്ലേ. ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഓരോ സമയത്തും കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. അല്ല, എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് എന്നാൽ ആദ്യം ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി റെഫറൻസ് നമ്മൾ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? 5 by 8 എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ലേ. 5 by 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.625 ആണ്. 0.625 അത് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ അല്ലേ, ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ആണല്ല. പിന്നെ എന്താണ് 2 times 0.625 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും. ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ സ്റ്റെയർ കേസ് പോലെയാണ് ഇതല്ലേ അല്ലേ. ഡി എ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് വേവ് ഫോമിൻ്റെ സിമിലർ ആണ് അല്ലേ. അല്ലേ അതല്ല, അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ അല്ലേ. അല്ലെ, അപ്പോൾ എന്താ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് അതൊരു അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഡി എസ് സി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആഡർ, സിംപ്ലി ദിസ് ഇസ് ആൻ ആഡർ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി
position of the switch. The output voltage will be different. Okay. The position of the switch is determined by the input bit pattern. Okay. So that we are giving. So based on the input bit pattern, the output will be different steps. So this is called what is step size. Like, ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള different step size ആണ്. അതെന്തിനാണ് indicate? It indicates the resolution. So this is the this is the step size. That is the difference between these two levels is called step size. So this and this will be same. This is also second step size. Okay, this is a step size. So this indicates the resolution. അല്ലെ, ഒരു ബിറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ലെവലിലേക്ക് ഒരു ബിറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ DACയുടെ കേസിൽ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് വാട്ട് ഈസ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ അതാണ്. അപ്പോൾ 3-bit DACയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ V reference by 2�3. In sometimes we will represent the resolution as K into V reference divided by 2⁻n. അപ്പോൾ ഇത് 3-bit DAC ആണ്. n-bit ആകുമ്പോൾ V reference by 2⁻n എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അത്രയും ചേഞ്ചസ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻപുട്ടിൽ അത്രയും ചേഞ്ചസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ DACക്ക് പറ്റുന്നതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ. ഇത് സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ഫോമിലാണല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ കിട്ടണം? ഡിജിറ്റലിൽ നിന്ന് അനലോഗിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവാറ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ലെവലായിരുന്നു നേരത്തെ അല്ലേ 0 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ, പിന്നെ 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ, പിന്നെ 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ വരും. അനലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റെയർ കേസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തല്ലേ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. വി വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. സി, നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആവശ്യമാണ്. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം. 1 സെക്കൻഡ്. സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട. വി വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ. Yesterday's class we have discussed about the output voltage equation. What is the equation? V out equal to K into VFS. You might have written in your notebook like V out equal to K into VFS into D1 2⁻⁻1 plus D2 2⁻⁻2 plus etc. plus Dn 2⁻⁻n. That is our equation. So we can simply consider this circuit and we can write the same equation. Wait. So here you know that here is the current I1, this current is I2, this current is IN. Okay, see these are the currents. So we can simply write what we can write. We can write I0. Sorry. Which? So we can write, how can we write the equation? Output current will be equal to, let output current is indicated like this current. Suppose we are giving, this indicates the output current. So this is the current coming from this output. So this is output current. So it will be splitting to I1, I2, etc. up to IN. So we can write the KCL or Kirchhoff's current law equation as, how can you write it? I0 equal to I1 plus I2 plus etc. plus IN. So this is our Kirchhoff's current law at this point. Here you may notice that there is no current flowing to this terminal. Okay, that is a property of the op-amp. So simply I0 is the incoming current. What all are the outgoing currents? Outgoing currents are I1 and it's through this I2, through this IN. Okay, so this is the equation. And you know that how can you write I1? I1, you know the voltage at this point. Let VR is the reference voltage. So we can write I1 equal to, how can you write I1 equal to voltage? By using the Ohm's law, we can write I1 equal to VR divided by, see, this current will be equal to potential at this point minus this one. So this will be equal to VR divided by 2R into D1. Okay, so this is equation. So
See, here whenever MSB bit is 0, we will not obtain this VR here. So whenever MSB bit is 0, that means it will be connecting to this point. So there is no VR. So in order to indicate the voltage, we need to incorporate the bits D. So we can simply write here, you can write I1 equal to, how can you write it? VR divided by voltage divided by resistance. What is the resistance of that path? 2R into D1. Why I am indicating this D1 here? Based on the D1, voltage is appearing. If it is 0, then no voltage will be there. So it will be connecting to this ground point. So whenever it is D1, so we will obtain this voltage VR. So what is I2? Similarly, I2 is this path. So we can write VR into D2 divided by resistance. What is the resistance? That is 2 square by R. 2 square R. So in the case of I2, we can write I2 will be equal to, here you can write VR divided by 2 square into R into D2. So this is the way we are writing the equation. So I am simply clearing all this. One second. So just we can start writing the equation. So we can simply write I0 equal to I1 plus I2 plus etc. plus IN. So what is I1? I1 is equal to VR into, what is the bit value? D1 divided by 2R. What is I2? VR into D2 divided by, what is 2 square into R, right? 2 square into R. Similarly, it will go up to IN, that is VR into DN divided by 2 raised to N into R. So this is our equation. So here you know that VR by 2R is, VR by R is common. So you can simply take VR by R outside, so that the equation will look like VR by R into D1 divided by 2 plus D2 divided by 2 square plus etc. plus Dn divided by 2 raised to n. Okay, so this will be similar to, that is equal to VR divided by R into D1 2 raised to minus 1 plus D2 2 raised to minus 2 plus etc. plus Dn 2 raised to minus n. Okay, so this is what is I0. So what we need in the case of digital to analog converter, we need output voltage. Okay, how the analog voltage, what will be the value of this analog voltage? That is what we want in this case. Okay, so Vout will be equal to, what is Vout? Vout equal to I0 into, you know that output voltage is I0 into RF. From the circuit diagram you can clearly see what is output voltage. Output voltage is equal to current into resistance. So which portion is connecting to this output voltage? Reference feedback resistor is connecting to this point, and the current through it is I0. So you can write the equation. So simply you can substitute here. Here you know I0, this is the value. So you can write it. This is equal to, instead of I0 you can write it VR by R into RF. So this RF will come, and rest of the portion is D1 2 raised to minus 1 plus D2 2 raised to minus 2 plus etc. plus Dn 2 raised to minus n. So that is equal to this value. So you may remember this equation. So in the previous class we have written that output voltage equal to, in the previous class we have the equation K into VFS into D1 2 raised to minus 1 plus D2 2 raised to minus 2 plus etc. plus Dn 2 raised to minus n. Okay. So what is VFS? VFS K is equal to, if RF equal to R, then K equal to 1. VR instead of VR, that is equal to VFS. Okay. So you can write VFS equal to, where whenever RF equal to R, K equal to 1, and VFS equal to VR. You can simply write it. So whenever RF equal to R, that is feedback resistance value equal to R, then you can write K equal to 1. Okay, similarly you can write VFS. What is VFS? Then VFS equal to VR. That what is this VFS? That is full scale. VFS is full scale output voltage. How can you say this full scale output voltage? If you know that, see, if it is the AC output like this. Okay. So this is 0 0. This here 0 0 0. Here the change is 0 0 1.
0, 1, 0. Similarly, it will go to 1, 1, 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this up to this point, the staircase will appear like this. So this is 7 into VR by 8. So this is the value. So this value is called full scale output voltage. So for each change, there is a step increase in the voltage. So if in the case of 3-bit DAC, there will be 7 variable outputs. Okay, 7 chances. So 0, 0, 1, 0, 0, like that. It will goes up to 7. That means there are 7 different input patterns. So full scale output voltage means that if there is a maximum change in the input pattern, so the output corresponding to that DAC is called full scale output voltage. So നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ആണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും 2 സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് 3 into VR by 8 ആണ് വരിക. അങ്ങനെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ചേഞ്ച് 111 എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അത്രയും ബിറ്റിൽ ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനാണ് DACന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ടു വെയ്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് we have to go through some specifications of DAC. So I will give you the notes. You can simply write these all notes. These all portions are in the Linbase. So you can simply copy it from the Linbase. Okay. So next is one second. Next is some specifications of DAC. Okay. So next is DAC specification. So you can write DAC specification. DAC specifications. So once you are going to buy a DAC, you need to know these all values. So നമ്മളൊരു DAC കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ്, ഒരു IC വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പറയാ? So we want this IC and it should have this current capacity and this much voltage. We need this much output voltage and we will say our requirements. So that IC should meet that requirements. So that is what is the importance for the specification. That is what is the importance for studying the specifications. So നമ്മുടെ നീഡിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടണം അല്ലേ. നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇത്രയാണ്, നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻപുട്ട് 3 ബിറ്റാണ് ഇൻപുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഇത്രയും ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു DAC വേണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ അറിയണം അല്ലേ, ഇത്ര ചേഞ്ചസിന് അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്യുറസി. ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ആക്യുറസി. So you can write first is accuracy. Okay. The accuracy, what do you mean by accuracy? So accuracy is defined as the maximum deviation of the output from the ideal value. Okay. Accuracy is defined as the maximum deviation of the output from the defined value. So accuracy, നല്ല accuracy ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ deviation വളരെ എന്തായിരിക്കണം, കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ. ഡീവിയേഷൻ കുറവായി കഴിഞ്ഞാലാണ് മാക്സിമം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുക. ഡീവിയേഷൻ കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി മാക്സിമം deviation of the output from the ideal value. So this deviation should be smaller, then only the IC will be accurate. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി DAC. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസൊല്യൂഷൻ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് റെസൊല്യൂഷൻ. So second thing is resolution. What do you mean by resolution? Resolution is defined as the smallest change that can occur in the analog output as a result of change in the input. Okay.
DACക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്രത്തോളം സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിനെ DACക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇൻപുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് DACയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇൻപുട്ടിൽ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് DACയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി DAC is defined as the smallest change that can occur in the analog output as a result of change in the input. So this accuracy resolution is the change in the smallest change in the analog output. Smallest change in analog output, which can be identified by the DAC as a result of change in input, change in digital input. Okay. Change in digital input. Okay, this is what is accuracy. Okay, this is what is resolution. Resolution of the DAC is defined as the smallest change in the analog output voltage as a result of change in the input voltage. So we can simply say that in the case of DAC, resolution is equal to the step size of the output voltage. Okay, the solution is I have clearly drawn the step sizes. So simply resolution is indicated by the step size of the output of the DAC. Okay, resolution is indicated by the step size of the output voltage. Okay. So next is offset voltage. Next specification is offset voltage. Next specification is offset voltage. What do you mean by this? Is first one, this is second, and next. So we will be going through the offset voltage values. Basically, when we are not giving any input to the DAC IC, we will expect that the output will be 0. Okay. So when we are that means when we are giving an input 0 0 0 value, so this is the input. That means all the resistors will be connecting to the ground point. Okay, all the resistors will be connecting to the ground point. So we will expect that voltage is equal to output voltage corresponding to this bit pattern is equal to 0 volt. That is ideal case. But actually, in practical cases, there will be some voltage whenever we are not giving any input. So that voltage value is equal to offset voltage. Okay. So the voltage corresponding to this 0 0 0. Then we are not giving any input to the DAC, even though there will be some output voltage. So actually, it indicates an error. Okay. So there will be some offset voltage value for the DAC when we are not giving the input. Okay. So that is the offset voltage. So actually it indicates an error. Right? This is the simplest kind of error that is occurring in the case of DAC. And that means corresponding to 0 0 0, there will be an offset voltage value. There will be a voltage value corresponding to the DAC. So this is known as offset voltage or offset error. Okay. So this is the next parameter is linearity parameter. So linearity, actually we can define it as linearity is the maximum deviation in the step size from the ideal step size. So you know that in the case of DAC, I said that whenever a digital value is converting to analog value, then we expect this curve. So this is analog in nature. So this is continuous variation in the output. So this is V out, this is V in. There is a continuous variation in the output. But actually in practical cases, what we are getting a waveform like this. So actually this linearity term has got a great importance because actually it indicates the maximum deviation in the step size. So here you can see. So actually this is the curve we are expecting, but there is a deviation like this. Okay, this is the deviation. So there is a deviation from the original step size. So this is indicated by this linearity. So the maximum deviation in the step size from the ideal step size is indicated by the linearity. So these are the specifications of DAC. So we can continue from the next class. Okay. One second.